Good morning. How are you doing today? As I promised that I'm going to continue. We'll watch later, even if I love it when I do it live. I don't get time to make videos, so mostly I use videos and then you will listen later, yeah. So, I'll give a continuation of where I left last time to do with my testimony. And thanks, thanks to those who reached out on WhatsApp. And I have two who called on the phone. Yeah, at least now I'm good and I'm okay. But I want to talk about it. Ndio ile machungu nimekuwa nimenyamazia ndani itoke iniondoke. Yeah. And I am grateful to God for everything. Karibu sana, naona unaingia ukitoka. Karibu sana. Yeah, I'm thankful to God. Sijali nafanyanga naona nimeparara. Yeah, so I'll continue from where I left last time, and if I can remember well, it was where Mary came through for me. Hi Nelias, karibu sana. Karibu sana, karibu sana. I am doing a continuation of my testimony. I'm doing it, or I'm talking about it because I want the healing of my heart. Good morning, Othman. Good morning. How are you? Morning, Liawan. I'm the first one today. Karibu sana, karibu sana. Karibu sana. And you know, it's funny. It's showing me no viewer. It's showing me 0 viewer. And by the way, I couldn't continue the following day because I could feel my eyes were still like I wanted to cry. And I don't want to cry anymore. I want it to be a healing process for me. And I thank God for where I am today. And I thank God for the process He has taken me through. Okay, so we left it at where Mary came through for me and she paid my rent. And as I said on the other video, I had tied my kids and I was ready to edit. And today I tell God, I'm sorry because I didn't do it out of kutaka. It was out of the things that were surrounding me. I couldn't hold it anymore. I couldn't hold it anymore. So after there, Mary came through for me and aliacha ameninunulia chakula, of which ilinisimamia for days. Kindly don't call me on this phone. Kindly don't call me on this phone. I can see someone who is calling. I'm on live. Yeah, nimemwandikia. Yeah, so karibuni sana, karibuni everyone. I can see now we are 3, but it's hiding because naona watu wananiandikia hapa na ilikuwa inasema kuna 0 viewers. Yeah, so Mary came through for me. She bought for me food and she paid for me rent and deposit. And tulisukumana na masiku, at least I had my peace of mind. Na nikaona aibu imefunikwa. Nobody knew what was going on. I couldn't share with anyone. I didn't have any friend in Ekatano that time. And niliendelesha siku zangu na nikashukuru Mungu cause each day alikuwa anakuja tu na njia zake. A lot happened in that place. A lot happened. Days we ate could be counted than days we slept without food. And that was the time I was wondering where people say this God is, because nilikuwa nashangaa. Me, what I know in the Bible, it says that when you have kids, nyumba yako ama boma yako haiwezi kosa. Na sasa wakati ule mimi kwangu ilikuwa imeonekana, oh, I'm back.
Yeah, I was sharing. Karibuni sana, karibuni sana. Yeah, that was the time I was wondering where this God is, but bado nilikuwa naomba ile ya kimoyomoyo, kama kweli Mungu upo, niondolee hii aibu, niondolee hii aibu. Why should my kids sleep without food today, tomorrow, the day after? And ninakuomba na huwa nimekuaminia. And during that time, I knew to me, maybe God utuangalia kwa njia ingine. To me, I knew I am that one person who akosei mtu. But I thank God, alitumia tu njia zake kunivuruta. And tukiwa kwa ile ploti, mambo ikanikalia sana. I didn't share with anyone until I met this one friend in that plot who could always communicate to me, ananisalimia, ananichekesha, and we became good friends. Mama Leon, wherever you are, God bless you. God bless you. God bless you. You were the only person who could have a time to talk to me. You were the only person who could listen to me, because ilifika mahali nikaficha ile aibu. Unasikia pale unaweka aibu chini, unakuwa na mtu mwenye. And ile ilikuwa ni kwamba yule friend Mungu alimtumia akaanza kunifungukia, na ndio nikaweza kumfungukia. And it came to a time that I had to share with her all I was going through. And there was a time she was asking me, kwani huna watu wenu? And this question meishi kuulizwa because I've been on groups for some time from 2017, ile groups za parenting, and saa zingine maybe we could share some things here and there, and everyone was like, where is your family, what. But always remember, kila family iko na mambo yake. If you come from a family where you can talk to your people and they come through for you, ambia Mungu asanti. And I'm not here to try to haribu jina ya familia yangu or something, but if I say something here which will hurt you as my family member, I'm doing this because I want the pains that I have from inside initoke. Mimi kama ninasema kitu usikie ni kama imekuguza kama mtu wa familia. Mimi ninaongea nipone roho na niache kuishi kama nimebeba mtu yeyote. Sitaki kubeba mtu. Mimi nataka nikae na Mungu wangu, ndio na nibarikiwe, na nikienda biguni nisikose kuona biguni. Mimi nimesamehea kila mtu, lakini nataka niondoe kenye kiko ndani yangu. Of which me, I'm just trying to give my testimony. But if I say something that will offend anyone, I'm not here to offend anyone. Karibuni sana. I can see you are there. And I'm sorry if I say something that will maybe offend someone. But me, I'm here to give my testimony. Of which I will put it as it is. It might be like I'm trying to kata someone or something. But the truth be told, everyone wondered where my family was. And during that time, Mama Leon used to, saa zingine hata yeye kwake hakukuwa vile kuzuri, but alikuwa na manage kuniibia kikombe moja ya uji. Na alikuwa na wale, kuna wakati watu wanakuanga na wazee wanawaangalia mpaka kila kitu nini na happen nayo. And I remember she used to steal at least a cup. Let me not use the word steal. She used to give me 1 cup of uji. Tunapea mtoto. Na mtoto, of course, because of kukosa chakula, I think the intestines zilikuwa zimeshrink. So hata kukula was a problem to him. But tulikuwa tunangangana na ile ananipea, tunajaribu kumpea. Wengine, tunangevia saa zingine, Mama Leon could come through for us. And it came to a time when I was in that plot, ikafikia mwezi wa kwanza tumesubuana kulipa rent. Mwezi wa pili was like a year later, cause mimi sikuwa naona siku zikisoga kabisa. And the next month was when Corona did hit. Kila mtu akaambiwa arudi kwa nyumba, and that was the time now I was thinking of now what to do ndio niweze at least kutafutia watoto. And the village I was in, it's that village, kama ni kwa kufua nguo manyumbani kwa watu kumejinyakuliwa, so of course uwezi enda usemekane wewe ndio utapewa.
kula wanaajiri watu na wewe ndio utakuwa unafua nini, ni mashambani. So mimi nikajaribu kutafuta vibarua, sigeweza kupata. And I think because of stress nikapata shida ya mgongo. Shida ya mgongo that was hata nikitaka kukaa chini lazima ungenishikilia ndio nikae chini. Nisingechukua mtoto hivi niweze kukaa chini na yeye. Lazima ningekaa chini, unikalisha, unipatilishie mtoto ndio niweze kumnyonyesha. And that was the time God used me, usema that was the minute God used that moment ndio niweze kujuana na yeye ama niweze kuingia kwa kanisa lake. Because the one person who met me nikichota maji kwa mfereji. Hello Nsayage Adamson. How are you? Karibu sana, karibu sana. The one person who met me on the tap, nimechotelea maji, niko pale stressed, nani atanichukulia mtungi niweke pale kwa nyumba. And it was just not even 3 meters from the door to the tap. From the tap to the door. And that madam akaona kuna kashida. Hi Koiket, how are you? Karibu sana. I'm giving my testimony today. I'll come back with a live of the jobs Canada and Turkey later. That lady akakuja akanichotea, akanichukulia mtungi akaniwekea kwa nyumba. Ilikuwa aibu kwangu cause mi mgogo ilikuwa imegojeka, sigeweza kuosha hata nyumba. So I could feel that kiharufu kenye utoka kwa nyumba. But mimi nikasema tu sawa, si amenisaidia, maji imefika kwa nyumba, nitaweza kuchota tu maji nipikie watoto turungi. And that lady ufurahia Mungu. Cause Mungu alimtumia na akamkosesha amani kwa doto. Susan, mahali huko, Mungu akubariki. Mungu akubariki. Because God used you ndio nivurutike kukaribia kanisani. And I remember kwa doto aliambiwa akuje anitishe maguo anifulie. Kwa sababu nimejaza magunia chini ya kitanda, siwezi kufua, siwezi fanya chochote. Yani siku hizi niko bumper to bumper. Yes, Koi, and congratulations. Ulikuwa unateta kila saa tupatane kwa live. Yeah, so this lady akakoseshwa amani, akapewa doto ya kwanza, akajifanya ni labda ni kuota tu. Alipewa ya pili, akakuja kunitafuta asubuhi ya saa 4. I will never forget. Nilikuwa nimeamka masaa ya saa 3. Mostly nilikuwa nakosa usingizi usiku, so asubuhi ndio kananishika. Nilikuwa tu nimeamka kitu after like 30 minutes ngasikia mtu ameninokia kwa mlango. Kanichekesha, mimi hatukuwa tunajuana, so mimi najua tu ni yule alinisaidia kutoka kwa tap mpaka kwa mlango. Akaniambia, hebu niambie mama Toto unaitwa nani? Nikamwambia mimi ninaitwa Mama Bryson ama Mama Brian. Unaweza tumia hii. That time Bryson ndiye alikuwa kwa matiti. Yule mwingine alikuwa nini? Yule mwingine mkubwa ndio Brian. So nikampea the two. Hello kidogo tu. Hello. Ni gakiria ka threati gakuhanyuka. Macio ni moto wendagwo rutumethe. Toto mwetheire ya kuhanyuka. Uno to mwetheire guku kungi. Ni ndaciethete ngona. Tasachi ni ndaciethete ngona. Wanatuma. Ona ni he documents by the kari ka ndumire gakira ni kahanyukaga nginya gekiria ke high school. Ona ni ngumuririkania riu ndi niki atari arandumira tondu twarikanirite nakio last week yo Friday andumire. Yeah? Ndigiririkana travel history yake yahanaga atia. Utikwa githia kuhanyuka.
By the way, ndigwĩciria no tũgethere akorwo nĩ tũgũciona. Poleni sana. So Susan akakoseshwa amani na akakuja akaniitisha nguo. Nilimtolea gunia ngapi? Nilikuwa na gunia 3, nimeishi kuweka maguo chafu. Na nikampatia gunia 2. Alikuwa amekuja na mshirika mwingine mmoja wa kanisa. Na hiyo kanisa ilikuwa kwa church compound. So mimi nikafurahia Mungu tu, but sasa aibu yangu ilikuwa hata chai nisingeweza kuwapikia. Singeweza kuwapikia hata lunch. Na hao watu walikaa kutoka asubuhi mpaka saa 10 hapo ndio walimalizia hizo gunia 2. Sikuwatolea ile ingine. And Mama Leon came through for me because she came, tukanunua maziwa. Akaninunulia maziwa na akanunua mkate. Akaniambia yenyewe hawa watu wamejitolea sana na ni kama wanatuvuruta. Yani hata Mama Leon by the way alikuwa anavurutwa tu through me. Akaniambia hawa watu, I think hawa watu wanaogopa Mungu. Imagine mtu anakuambia aliota na akakuja akakuoshea nguo. Na hivyo ndio Mungu alikuja through for me. Hawa watu hata sabuni sikununua. Walisukumwa, walikuwa wameambiwa sina. Walinunua kutoka Omo na sabuni na wakanioshea nguo. Na vile walinioshea nguo, ile kitu tu waliniambia, mimi tukimaliza kufua hizi nguo na kuomba tutaingia na wewe kanisani na tuombe na wewe. And I was like, wewe unaniingilia, unaniingiza kwa kanisa yenu kwa nini? Nikakaa kwa nyumba nikajiita kama mkutano, and I was like, I think nitahepa. Kwanza ilikuwa kanisa ya kiroho. Hi Sheila Kisaka, hi Anita, I'm so encouraged by your testimonies. Hoping Mungu atanikumbuka siku moja. Sheila, Mungu hajakusahau. Wakati mwingine tunapitia mambo kwa sababu Mungu anataka hii mambo tunapitia ikuwe testimony. Sasa sikiza testimony yangu ya siku ya leo. I think and I hope you will learn something from it. So, wakamaliza kunifulia nguo. Mama Leon came through for me. Mimi sikuwa na anything hata ya kupikia watoto hiyo siku. I still remember. And I remember tulienda kuwakalisha pale. Sasa ndio watoto waone masaa imesoga, wasikubuke ni lunch time. Na ikakuwa masaa ilisoga, wakamaliza kitu saa 10:20 hapo. But mimi nilikuwa nimeomba tu kitu moja. Wakimaliza tutaingia kanisani na tutaomba na wao. I think kwa ufunuo maybe walikuwa naelewa mambo haiko mzuri kwangu. And they came through for me. Mimi nikafuliwa nguo zilijaa kaba mzima. And what I can remember during that time, I think kila mtu kwa ploti alikuwa amenotice shida nilikuwa nayo. And I remember when they washed my clothes, kuna nguo nilipata nimetolewa zimerushwa chini. But hiyo iliisha, hatuko pale. So after nimefuliwa nguo, tukawapea chai, wakakula mkate, and tukaingia kanisani. Mimi nilikuwa na uoga sana, by the way sijaingia kanisa ya kiroho. So I was an Anglican and I was used to our zile nini protocols. So mimi tukaingia church, wakasema kila mtu leo after tumeweza kuomba kila mtu kivyake, kila mtu tutashikana mikono na kila mtu ataomba. And I was like, we tiudha kana niwe ni diraho yaho yate. And tulimaliza kuingia church na tukabebana na katoto kangu. By the way, this time when I'm talking about kufuliwa nguo, mimi ni mgonjwa mgongo sana. Mtoto alikuwa ameanza kuconvulse, but sio ile kuconvulse ya kila saa. Ilikuwa ana convulse like today, ata convulse tena wiki ikiisha, you know. Mimi sasa sikuwa nimekuwa serious, but nilikuwa na uoga. So nikasema acha nibebe mtoto tuende naye kanisa. Sielewi kwa nini mtoto ana convulse. Mimi sijai nimezaa watoto nimefikisha 4. Hakuna mtoto nishaipata akiwa na shida kama hii, na mtoto mwenyewe nikimzaa alikuwa sawa.
So tukaenda nini kanisani and tukaomba. After kuomba, hapo ndio sasa ilifikia ikakuwa sasa ni lazima kila mtu aombe. Na wakati tulikuwa tunaomba, I remember me and Mama Liona, after 3 minutes tulikuwa tumemaliza kuomba. Hakuna mahubiri, unaomba uombe nini? Wao wanasogesha ombi wana unasikia bado mtu akisema sikumaliza. It's because lazima tungekuwa kila mtu kukiwa pamoja ningeendelesha, and I'm like, guy, kwani nini mnaomba? And tulishikana mkono. Ukipatiwa chance yako juu sasa tulikuwa tunaenda na round hivi, ni ile unaomba hata 2 minutes aishi unasema amen. Na ilifikia tukaombea mpaka mtoto sana na tukatoka hiyo siku. Ikafikia wakati wa pili, wakati wa pili ikafikia ni ule wakati wenye ulikuwa wa tunaombeana, nafundishwa kuomba, na nikiwa pale nikaambiwa lazima ukue mtu mwenye anakaribia Mungu sana kama unataka kujua Mungu zaidi na kuweza kuombea haya mashida uko nayo ndio uweze kufanya nini? Kuondokea haya mambo. Lakini mimi sikuwahi wa take serious. And when time came, nachanganya, msijali. When time came, ikakuwa sasa imekuwa too much for me. Mtoto ameanza kuconvulse kila siku, and I was wondering, hata kama tunaomba Mungu mgani mwenye anisikizi, watoto wangu wanalala njaa, mtoto amefikia convulsions because of hunger. Why would it come to this time? And during that time, that is when I noticed my kids, tutubo tulikuwa tunakaa hivi kwa shako, and nobody could think, cause mimi by the way mwili yangu ni hii ever, niwe na stress niwe sina, mwili yangu ni kubwa. So watu wakiona watoto wakiwa na tutumbo wanafikiria ni vile nimewakulisha. Laiti wangejua lack of nutrients, kukosa inaitwa lack of deficiency what. And when it happened, mimi niliambia Mungu tu, nikiendelea kuaibika tutaibika na wewe. Watoto wakiendelea kulala njaa wataendelea kulala na njaa. Mama Liona, I know you are not on live. I understand you don't come on internet so much. But Mungu tu aishi kukubuka mahali huko. Ulitoka Nairobi, tulipart ways. Mungu akubariki mahali huko. And may you live for this God, because you have testified step by step on this journey that I have. That woman, mtoto wage convulse, ndio nilikuwa naenda na murushia, mimi ninatoroka mpaka mtoto amke. And I wouldn't wish anyone, even an enemy, ile picha nilikuwa najionea na huyo mtoto akizikwenda. Mungu aishi kubariki huyo mama. Alikuwa anaogopa pia, but alikuwa tu anaona yenyewe huyu mtoto akikaa na mama yake wataenda wote wawili. So mimi nilikuwa namrushia na ninatoroka. And I remember this one day mtoto aliconvulse na bwanake hakuwa ametoka. And that time was the worst one, because it took 5 good minutes mtoto kama hajaamuka, and before it was only 2 minutes anaamka. Na bwanake in fact hakuwa anapenda tukiwa pamoja, cause me I was a single mom and she was married. But yeye hakuwa niachilia hata siku moja. Mungu ambariki tu. And you married men, msifikirie tukiwa single we are there to destroy your families or something. We don't even communicate about marriage, by the way. Even if we communicate about marriage, like me, I encourage people to stay in their marriages. I know the mistakes I did during those days.
And mimi huwa si encourage watu kutoka kwa boma zao. And it happened that bwanake alishtuka pia cause mtoto alikaa na wao 5 good minutes, wacha nikwambie, si dakika kidogo. Na yule mtoto wakati aliamka kama amechoka sana. I remember every time he could wake up, alikuwa anaamka anafuga macho tu cause I think convulsion wachokesha or something. Na hiyo siku mimi sina hata dururu, remember that. Tukaambiwa tupeleke mtoto hospitali. The only hospitali tungewapeleka ni a place called Kerwa. Kulikuwa na dispensary. And I remember there was that nurse, sikuwa imuuliza jina. But Mungu tu ambariki. Mimi nilikuwa naenda tu naongea na yeye, namfungulia. She could tell I was in depression. Namfungulia roho. Mimi namwambia hebu kwanza nipe hata dawa za nini za minyo. Kuna wengine walikuwa mpaka wanatukanana huko. But she never at any day. She used to listen to me. Ananipea zile dawa nimemwambia free of charge. Kuna zenye watu walikuwa wanaandikiwa wakanunue nje. Mimi ananipea. Na mimi nilikuwa namfungulia roho. Mimi namwambia ni kubaya. Ni kubaya. Iko like this. Ananipea mpaka dawa za kujaribu hata kuboost mtoto nini. But hiyo siku vile tulienda niliandikiwa barua ya kwenda Kenyatta. And I remember when I came back to the plot, stories ilijulikana because that day ilijulikana because mtoto aliconvulse at 5 a.m. and it was a bad one. Nikakibisha mtoto kwa neighbor huyu mwenye nilikuwa nimezoea kukibishia, and ikifikia saa 2 ikamshika tena. And I was rushing heading to the landlord's house because alikuwa na gari. Na remember this time anakaa sana, si vile amezoea akiconvulse inakuwa ni 5 minutes. Hiyo siku ikakuwa story was mine in the whole plot. Unaenda kupatia mtoto mtu ndio uweze kukibia, ukaitane kwenye unajua kuna gari, mkibishe mtoto hospitali. Mtu anakuangalia hivi hata hawezi chukua mikono hivi ya kuchukulia mtoto. Usiwahi dharau mtu wakati unajua kuna shida. Usiwahi dharau mtu kwa sababu unajua mashida yenye anapitia. I know sometimes we tend to feel like we are up there. Usiwahi dharau mtu kwa sababu ya shida. Because that time I learned a lot. Ugeongelesha hata mtu hata hawezi kuongelesha, hata hawezi kusalimika. Kwa sababu anashangaa wewe ni nani? Mnaweza saidiana nini? Wakati mwingine unasikia mtu akikuambilia kazi zenye haziko. Unachukua mguu unaenda mpaka kwenye umeambiwa, unaenda unapata there is nothing. Na sasa hiyo umetembea kama kilomita 2 ama 3. Usiwahi fanyia mtu hivyo. Kama unajua mtu ako na shida, msaidie mahali unaweza msaidia. Kama unajua mtu ako na shida, usimwambie kitu yenye itamuumiza roho. Because that was the time niliambiwa vitu sijikuwa expect naweza ambiwa. I will not mention who said this to me. But I will mention things that I was told that they were so hurtful. That mpaka wa leo naambianga Mungu niondelee kwa roho yangu nisikubukange, ninakaa ni kama na revive that time. During that time, I could call so many people. And I remember there was a time nilitumaniwa na nikaambiwa, mtu hata hawezi kuambia direct. Unaambiwa through somebody else. Anapigiwa anaambiwa mwambie. I was told that yeye sio equity, nisirudi kumpigia, and mtu akae na mashida zake. The second person, I was asking for food, and of which, by the way, we solved this one, but I will have to talk about it. I'm talking this to tell someone there, usiwahi kaa na mtu kwa ploti, umdharau. Usiwahi kaa na mtu mahali, ama ukue unaambiwa, unasikia, these phones are evil. These phones are evil. Because I remember the one who told me what I'm about to say heard through this phone of the things I was going through, of the things
that were happening in my life. I was told, wakufa afe na corona, wakuishi aishi, tutapatana baadaye. And it did hurt me. I cried for a whole week. And that was family. Family. Usiwahi jiona kama wewe ndio umeguza Mungu. Na usiwahi dharau mtu juu mtu ni wenu, ati unaweza mwambia chochote kenye unataka kumwambia. It hurts deep down. That was the time I needed someone who could listen to me. Who could tell me a word of life, not killing me. Usiwahi ambia mtu vitu zabazo zitaishi kumkumbusha vitu zenye ulimwambia wakati alikuwa na uchungu. Those words, wakati wa equity, wakati wa kufa, kama unakufa na corona, tutapatana baada ya corona, mwenye ataishi tutapatana that time. Those were things that were not even necessary. And that was the time I was dying with depression. That was the time I needed people to talk to me, to listen to me, to even, hata ukikuja tu unichekeshe tu, ama unipigie tu simu, uniambie tu two words zenye ziko na encouragement, igenipea life for tomorrow. But those were words nilisikia. Wengine unasikia watu wanapigiana simu, friends. That is a con. Ameishi na two story from 2017. As I said, I'm a single mom by choice. I'm a single mom by choice. Si ati ni kukosa nimekosa mtu. I've had so many people, in fact, who are very serious. But since ile pain, nimekuwa nayo from 2009, when my marriage ended, niliamua nitazaa watoto na sitaki kuolewa. Even if I feel like, it's like I made the wrong decision because of anger. But when I see my kids, I'm so proud of them. I'm so proud of myself, in fact. And if you are to come to marry me, you utanibeba na hizo kaba 4. Yes, the 4 cambers. And I was trying to tell someone there, usiwahi dharau mtu akiwa na shida. Usiwahi ambia mtu kitu ya kumuumiza roho wakati yako na shida, juu hata waisahau. I've tried to talk with the ones waliniumiza roho, because me, niliokolewa na Mungu. Sitaki kuishi na zile mavitu ndani yangu. So, nilienda nikatumwa Kenyatta, the husband to Mama Leon, ndio alinipea fare na nikapeleka mtoto. Pale nikaenda nikaambiwa lazima mtoto afanywe brain scan. And brain scan ya kwanza, Mungu tu alikuja na njia zake. I can't remember even how I raised that money, but I managed. But what I remember, it was either from 2019, there is this woman of prayers or something on WhatsApp. I used to share with them. And I remember they always came through for me. Mungu awabariki sana. Any group that I am even today. Na mlisimama na mimi wakati nilihitaji usaidizi. Mungu aishi kuwainua. Na huwa nawaombea sana. They came through for me. Mtoto akaenda brain scan, ikaonekana hana shida. Deep in me, I knew mtoto ni njaa. Because mtoto ashafikisha wakati wa kukula, lakini simpeagi kitu. Mimi mwenyewe depression inaniua, matiti haina chochote. So mtoto mwenyewe alikuwa anapitia a lot of kungangana, cause akivuruta hakuna kitu anatoa. Mimi mwenyewe stress niko nazo, hata sikubuki kumpea hata maji. But Mungu tu alikuja tu na njia zake. Mtoto akafanywa brain scan, ikasemekana nothing. Mtoto sasa amezidishiwa, ana convulse even 2 to 3 times in a day. Ikafika mahali sasa nimetumwa head scan. But that time, remember, nilionyeshwa kanisa na iko kwa ploti. So nikisikia wale wamekuja, na pia walikuwa na ile mwito, lazima wangekuja wanivurute mpaka kwa nyumba. Na wakanifanya mtu wa kukua, mtu wa kuomba. Even if mimi nilikuwa naomba na bado nina doubt Mungu. Ni vizuri kujisema, because sometimes
We go through pains mpaka unashindwa hata maombi yenye unaomba ni ya nini. Na ikafika mahali wakati nilitumwa ile brain scan, mimi nilienda kanisani nikaambia Mungu, mtoto hatawekwa hizo mataa tena kwa kichwa. Nimekataa kwa sababu ninajua sababu ya kwa nini ana convulse. Sahi tenda uonekane maishani mwangu. And I remember that was the time I was walking with my friend Mama Leon. And when we were walking, I met with a mad person. And this mad person was walking with a long kijiti. Ile tunafanyanga hivi. And when he came near us, aliniangalia akakibia. So unajua tu vile wenda wazimu wanapenda kufanya. Na ni mwanaume. Akakibia kidogo ni kama ana joke. And then akaniangalia, akaniambia wewe rudia Mungu, otherwise bado hujaona mambo, utayaona bado. Nikashindwa sasa huyu ananiuliza nini. By the way, that time the spirit of rejection was all over me. I remember there was a time niligongwa na mawe na kijana, and because ulikuwa unagojewa tu hivi juu uko na shida, ujaribu kuongelesha hata mtoto wa wenyewe, utatukanwa mpaka kesho. Nikanyamaza tu. Tukaambia na Mama Leona, and why did he tell me not you? Nikasema tu it's okay, sijui kwa nini, but anyway, wacha tu mimi niachane na yeye, but nimesikia ati nirudie Mungu. Lakini nikajiuliza, tumekuwa tukienda church, but at the same time nikitoka church na shida kuuliza huyu Mungu ndio mgani tunaomba, mwenye ananiaibisha hivi hata kwa ploti. In fact ilikuwa imefikia mpaka kwa ploti. Mimi nikionekana ninaingia kwa ile kanisa, inasemekana naenda kudhahia, inaitwa aje? Kudhahia na Kiswahili. Wewe Wakikuyu hapo, kudhahia ni nini? Hiyo ndio word nilikuwa naambiwa nikienda kuingia kwa hiyo kanisa. Ati wachana na yule anaendaga, hiyo jina inaitwa aje na Kiswahili? Kudhahia in English is yani you are making something unclean. As in, I was going to that church to make it unclean. I think nilikuwa naonekana mwenye dhambi mingi sana. That is what the neighbors could say. Na wanasema ukisikia, si ati wanasema kama usikie. Ikafikia mahali after nimeambiwa hivyo na mwenda wazimu, ilifikia mahali nikaenda nikafungulia roho landlord. Na kufungulia roho landlord, ikakuwa sasa Mungu tu alimuongelesha na akanisikiza. Na ikakuwa aliniambia utakaa hapa hata kama utakaa mwaka, kama huna pesa usiwailipa nyumba. And that landlord, ujue kuna Mungu ambaye huongelesha watu. Hapo ndio nilianza kuonea Mungu. My son was sleeping just down me. Hata ningetaka kutoka kwenda kwa choo usiku, ninimpite juu ndio niende kwa mlango. The landlord said, kuna room iko pale na haina mtu. Si uko na mattress, si anaweza ilalisha chini, nitakupea hiyo room. Na hizi room mbili mtu asiwahi kuuliza mambo na rent ya hizi ni rooms. And that is how I started seeing God. And during that time, landlord akaanza akienda, alikuwa mmoja wa wale walikuwa anapeana chakula that time. Alikuwa anaenda akiweza anachukua ugabili, mchele nini ananiletea. And ilikuwa ni kuweka aibu chini, tafadhali. Kwenda kumwagia mtu roho umwambie mpaka unaulizwa baba ya watoto wako wapi. Acha nikuambie it's not an easy task. But ilibidi nifungue roho ndio niweze kusaidika. And it came to a time tena imekuwa everywhere. Mimi na landlord we are Mr. and Mrs. Nikikumbuka hata kichwa yangu hata ingefikiria vitu zingine. So nilikuwa nasikia tu mimi ninacheka. Naanza kutukana kwa ploti, naambia mimi sasa mimi sikuwa najibishana na mtu. Nilikuwa natoka tu hapo nasema Mungu ambaye hubarikiana hubariki kila mahali. So aliyekubariki atanibariki pia. Kuna mama alinirushia mdomo akaniambia yeye alibarikiwa kitabu sana, hataki baraka zingine. And do you know where she is today? Watu tunapatana naona ameinama.
Mungu tu akusamehe kwa sababu ulisema out of no knowledge na ulinidharau juu ya shida. Mungu, mimi imagine nikusamehe. Lakini Mungu tu mwenye upeana knowledge asikumalize akufikisha mahali nilikuwa. Kwa sababu niona hata kazi ulifuga. You had a very big shop at eka 5, unauza mitura, nyama nini, na kazi iliisha. Kumbuka ulisema Mungu alikubariki kitabu sana, utaki baraka zingine. Omba tu Mungu msamaha. Mimi kwangu nilikusamehea na Mungu atakurudisha mahali ulikuwa. Wale wote walikuwa na niambia vitu mingi sana za kuniudhi, za kunini. Mimi niliondokea hiyo maneno. Mimi sasa hii ninaongea as a testimony that God does, and Mungu hutoa watu mahali. Ikafika wakati mimi sasa nilitaka kutoka kwa ile ploti, na hapo ndio nitamalizia. Nitaendelesha part 3 na maybe nimalizie hapo next round. Naona tumefikisha 40 minutes. Sitakai make a long one. Ndio mtu akikuja ataweza kuisikiza yote. And ilifikia wakati mimi sasa nikaona hii place mimi nitaulia watoto ama tuishe kwa sababu ya njaa. Na nilianza kuomba. Sasa hii ujue, kumbuka tulianza na kuomba kwa kanisa dakika 3. Sasa inaweza enda hata half an hour. Lakini sijaokoka bado, na message nishapewa na mwenda wazimu. And ilifikia wakati mimi nikaanza kuambia Mungu, sasa this time God, I want to see you. This time God, I want you to reveal to me that you have been with me even in this pain. And I want you to move me from eka 5 cause imenikata. By the way, wapendwa, kuna mahali unaweza enda ikukatae. Hata ujaribu kuforce issues, nothing can happen. Nilianza kuomba Mungu na nikamwambia, this time do whatever you will do. But there came a time when this friend of mine come through for me. Akanipigia simu akaniambia niko na duka Githurai 45 na iko na karum nyuma. Nikamuuliza katatoshia kitanda na mahali pa kupikia. Akaniambia kuja nitakupea hapo. Mimi sasa na kiherehere yangu na kuona maombi imejibiwa, nikaambia landlord, by mwezi huu ujao mimi tutatoka. Na nitafikisha hapo, nitaendelesha from there. Nitakuambia how miracles started happening in my life from there. Have a good day. God bless you. And thank you for staying with me and for listening to me. Bye bye. I love you all.